Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Takta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradattama Shri Guru Pada Padma, Nitrila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasya Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitrila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasya Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по милости Шрила Гурудева, всех Махабхагавата-ачарьев, мы можем сегодня собраться еще один раз. We are continuing with Sri Jagannatha Ratha-yatra. Мы продолжаем обсуждать Шри Джаганнатха Ратха-ятру. Yes. So we heard last time how Jagannatha himself, he appeared as the wooden log in the ocean, and it was taken out by Vishwavasu, Vidyapati and Lalita. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что Джаганнатха появился в виде деревянного бревна, и Вишвавасу, Видяпати и Лалита вытащили его на берег. Yeah, so after that, the deities, they were made by the Brahmin, and the temple was reestablished by Indrajumna Maharaj, and then the worship of Jagannath, Baladeva, Subhadra and Sudarshan started. И затем храм был восстановлен Индрадьюмной Махараджем, и божества были помещены в этот храм, и началось поклонение Джаганнатху, Баладеву, Субхадре и Сударшану. Yes. So one day, Maharaj Indrajumna, he told to Jagannath Dev, he said, Bhagavan, I want to ask you for a benediction. И однажды Махарадж Индрадьюмна обратился к Господу Джаганнатхе и сказал: Бхагаван, я хочу попросить у тебя благословения. Yes. I have the desire that the doors of the temple should be closed only for 3 hours a day. Я хочу, чтобы двери храма были закрыты только 3 часа в сутки. So, as much as possible, the people, they can come and have your darshan. Чтобы люди могли получать твой даршан максимально время. Then Jagannath Deva, he replied, he said, actually, if there will be something for me to eat, then I can keep
your promise. Otherwise, not possible. И Джаганнат сказал, если мне будет что кушать, то тогда я смогу выполнить твою просьбу. А иначе нет. I have to keep myself busy eating, otherwise I will feel sleepy. Мне нужно все время чем-то будет питаться, иначе я засну. Yes. Then, as soon as Indrajumna Maharaj heard this, he became very much happy and he said, Aho Bhagya, means I am very fortunate, I am very fortunate. Как только Махараджа Индрадюмна услышал это, он сказал, Хо Бхагья, как я удачлив. And he said, Oh, Jagannath, I promise that throughout the day, we will serve you so many types of foodstuffs. И он сказал, что я обещаю, Джаганнат, что в течение дня мы будем делать тебе множество подношений. Your lotus hands will never be dried. Твои лотосные руки никогда не будут сухими. Then Jagannath gave benediction to Indrajumna Maharaj. He said, you can do as you like. I have no objection. But your benediction is for the benefit of the whole world. Now I want to give you a benediction that is only for yourself. Джаганнат сказал, хорошо, я выполню твое желание, но это желание, оно предназначено для блага всего мира, а я хочу дать тебе благословение, которое лично тебя касается. Then Indrajumna Maharaj, he said, okay, I want a benediction that I will not have any type of dynasty. Means I will not have descendants, like sons and grandsons like that. И Махараджа Индрадюмна сказал, хорошо, я хотел бы, чтобы у меня не было потомков, чтобы у меня не было какой-то династии. Because otherwise there will be fight. People, they will claim that this is my temple, this is my inheritance from my family members. I don't want this. Иначе люди будут потом сражаться, говорить, это мое наследство, этот храм, он принадлежит мне по наследству, и я не хочу этого. And they will feel they are the proprietors of the temple and the service of Bhagavan. И они будут думать, что служение Бхагавану и храм – это их собственность. Yes. So in this way, the temple, it should be ruled by Jagannath himself. Поэтому храмом должен управлять сам Джаганнат. And right now, I am managing everything, and all the donations coming to the temple, I am using for proper service. Сейчас храмом управляю я, и все пожертвования, которые приходят, я использую для служения. But in future, we don't know. They will fight for money, they will fight for property, and they want to control each and every one. Но как будет в будущем, я не знаю. Может начаться борьба за это положение, за деньги, чтобы контролировать все. Поэтому я не хочу, чтобы так было. If anyone misuses the money of God, they will definitely be punished and go to hell. Если человек неправильно использует деньги, принадлежащие Богу, он будет наказан и отправится в ад, несомненно. Yes, all the temple managers, they should understand that this money belongs to Bhagavan, and they are just keeping this money. Все управляющие храма должны понимать, что эти деньги принадлежат Бхагавану и использовать их в служении ему. So in this way, Indrajumna Maharaj, he gave his reasons for Jagannath. Так Индрадюмна Махараджа, он изложил свои соображения Джаганнатхи. Yes. So, and this manifestation of the form of Jagannath and Baladeva, means this unfinished form, it was a result of Gundicha's prayers.
И вот эта незавершенная форма Джаганнатхи, она стала результатом молитв царицы Гундичи. Yes. And therefore, the temple where Jagannath, Baladev, Subhadra, they will take rest during Ratha-yatra, this is called Gundicha temple. И поэтому храм, где Джаганнат, Баладева, Субхадра отдыхают во время Ратха-ятры, называется храм Гундичи. Yes. In this way, Jagannath, he gave order that every year this procession, it should be organized. И Джаганнат, он издал такой указ, что каждый год должна проводиться вот эта процессия. So during Ratha-yatra, the Daitapatis descending from Vishwavasu, they bring the deities out of the temple, sit them on the chariots, and serve them for 10 days of the festival. И каждый год Дайтапати, потомки Вишвавасу, они выносят божества из храма, сажают их на колесницы и служат им в течение 10 дней Ратха-ятры. Yes. So, and the descendants coming from Lalita, they are known as Shupakaras. And they have responsibility of cooking the bhoga for Jagannath. А потомки Лалиты, которых называют супакарами, они готовят бхогу для божеств в течение Ратха-ятры. And they are, no, not Ratha-yatra, means all time. Все время они готовят. Все время. Yes. These supakaras, they are so expert in cooking that they cook hundreds of kilos of rice, dal, and other preparations all at once. И они настолько искусные в приготовлении, что они готовят сотни килограмм риса, дала одновременно. Yes. And at the time of Chandana-yatra, the entire body of Jagannath, it should be smeared with sandalwood paste. А во время Чандан-ятры все тело Джаганнатхи, на нее наносится сандаловая паста. And the small deities, the Vijay Vigraha of Jagannath, Baladev, and Subhadra, they will be taken for a boat pastime in, this is Narendra Sarovar or Chandan Sarovar. Маленькие божества Джаганнатхи, Баладевы, Субхадра, называется Виджая Виграха, а их катают на лодках в озере Нарендра Саровар. Yes. Jagannath's Vijay Vigraha, this is Madan Mohan, Krishna. And Baladev, this is Baladev Vigraha. And Subhadra, this is Jogmaya. И Виджая Виграха Джаганнатхи это Мадан Махан, Баладева это Баладева, а Субхадра Йогамая. Yes, but deity of Subhadra not going for both pastimes, only Krishna and Baladev. Однако божество Субхадры не катают на лодке, там катают только Кришну и Баладев. Yeah. After then, it will be Snana-yatra. And so many thousands of water pots will be taken from many different holy places of India. And they will be used for Abhishek of the deities. Затем проводится Снана-ятра, и в это время сотни горшков с водой приносят с разных святых мест Индии и устраивают абхишеку Джаганнатха. Yes. So after taking so much bath, they become sick and they perform the sickness pastime. И там выливаются сотни этих горшков воды, и после такого переохлаждения божества заболевают, и они проводят ливы болезни. Yes. And then Lakshmi Devi, she will keep Jagannath inside temple for 15 days in order for him to recover. И Лакшми Деви в течение 15 дней закрывает Джаганнатху в храме, чтобы он мог поправиться. Yes. Then this Snana-yatra, it marks the beginning of the calendar, the yearly calendar of festivities in Jagannath Puri. И вот эта Снана-ятра, она является таким отправным пунктом
фестиваля Джаганнатхапури. And this represents the appearance of Lord Jagannath. И она символизирует явление Господа Джаганнатхи. Yes. Now we start with chapter 3, and this is the first secret behind the manifestation of the incomplete form of the deities. И сейчас мы переходим к главе 3, где объясняется первая тайна, почему божества они появились такими незаконченными. So the Goswamis come in the line of Chaitanya Mahaprabhu. They have described in their literature the reason behind why Jagannath Deva he has an incomplete form. Госвами объясняют в своих произведениях, почему Джаганнатха Дев он проявился в такой незавершенной форме. Yes. And this story, this full story, is not actually available anywhere. И вот эта история, в полном объеме, она нигде не описывается. It only manifests within the heart of the high-class devotees, Uttama Bhaktas. Она проявляется только в сердцах преданных высочайшего уровня Уттама Бхакта. And these devotees, they must have the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И эти преданные, они должны для этого обрести милость Чайтаньи Махапрабху. So in Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami, he gave like partial description of the reasons for the incomplete manifestation of Jagannath form. В Брихад Бхагаватамрите Санатана Госвами частично объясняет, почему эти формы Джаганнатхи незавершенные. Yes. Krishna took birth in Gokul as the son of Nanda and Jashoda. Кришна родился в Гокуле как сын Нанды и Яшоды. In Mathura, he manifested as the 16 years boy from Devaki and Vasudeva. В Мадхуре он появился как 16-летний юноша, сын Деваки и Васудевы. Yes, but he did not take birth from Devaki. Но он родился не у Деваки. Yes, he was like a effulgent Vishnu form with golden pitambar and decorated with so many ornaments and crown and very beautiful hair. Он проявился там как четырехрукая форма Вишну с питамбарой, с короной и с различными атрибутами в четырех руках. And he was holding the lotus, the conch, the disc, and the club with 4 hands. В которых он держал лотос, палицу, диск и раковину. Yes. So in Gokul, on the other hand, he took birth from the womb of Jashoda with only 2 arms, like a young boy, young baby. А в Гокуле он родился у Яшоды как обычный ребенок с 2 руками. So then, therefore, Krishna there, he is known as the son of Nanda and Jashoda. Поэтому Кришну считают сыном Нанды и Яшоды. Yes. Therefore, in Braj, when Krishna he took birth, we had the umbilical cord cut, and all Brajavasis, they made a big festival for his birthday. И поэтому во Врадже, когда Кришна рождается, он связан пуповиной с Яшодой. И также все Враджаваси, они устраивают большой праздник. Yes. And they brought so many gifts, and they gave blessings to Krishna. And Nanda Baba, he distributed so many cows and grains to everyone. Они приносят различные подарки Кришне, и Нанда Махараджа, он раздает коров и другие подарки всем. He distributed so much wealth that even Kuvera, the treasurer of the demigods, he could not have such type of wealth. И он раздал столько богатством, что даже
у Куверы, казначея полубогов, столько нет. And Madiya Yashoda Nanda Baba, they raised Krishna with so much love and affection, and so many sweet pastimes took place in Vrindavan. Яшода и Нанда Баба, они растили Кришну с большой любовью, и там произошло много замечательных дней во Вриндаване. Yes, Krishna, he stole butter from the house of Gopis. He was bound in the grinding mortar by Madiya Yashoda. He went for cow grazing. He was playing with sakas. He lifted Govardhan hill, and he also performed rasa dance. Он воровал масло в домах Гопи, его Яшода его привязала к ступе, он пас коров на пастбищах, играл с пастушками, поднял холм Говардхан и танцевал танец раса с Гопи. Yes, and also he killed many demons like Trinavarta, Aghasur, Bakasur, and Putana. А также убил множество демонов, таких как Тринаварта, Акхасура, Бакасура и Путана. After some time, Akrura came to Vrindavan, and he told Krishna and Baladev that they should come to Mathura and they should save their mother and father Devaki and Vasudev, because Kamsa wants to kill them. Затем во Вриндаван приехал Акрура и сказал Кришне и Баладеве, что они должны спасти Васудеву и Деваки, потому что Камса хочет убить их. Yes. And then Krishna, he replied, my mother and father are Yashoda and Nanda, but of course, I must save Vasudeva and Devaki as well. Кришна ответил, мои мать и отец это Яшода и Нанда, но Васудеву и Деваки я тоже спасу. In this way, Krishna Balaram, they went with Akrura to Mathura and they killed Kamsa and they released Devaki and Vasudeva from prison, and after they put Ugrasen as the king. Таким образом, Кришна и Баладева с Акрурой отправились в Мадхуру, они убили Камсу и возвели на трон Уграсена. Yes. But Devaki and Vasudeva, they consider Krishna and Balaram as their sons. Но Деваки и Васудева считали Кришну и Балараму своими сыновьями. And now they want to keep them in Mathura. И они хотели, чтобы те остались в Мадхуре. And then after some time, due to Jarasanda's attack to Mathura, Krishna and Balaram, they brought everyone to Dwaraka in order to protect Vrindavan. А затем, когда Джарасандха напал на Мадхуру, Кришна и Баларама переместили всех жителей Мадхуры в Двараку. Yes. And there Krishna married 16,108 princesses. And he also gave birth to 10 sons and 1 daughter for each wife. И там Кришна женился на 16 108 царицах, и у каждой из них было 10 сыновей и 1 дочь. Yes. So Krishna, he remained in Dwaraka for a long time, and he did not return to Vrindavan so soon. Кришна таким образом оставался в Двараке очень долгое время и не возвращался во Вриндаван. One time, Narada Muni, he was trying to understand who is the topmost devotee of Krishna. Однажды Нарада Муни заинтересовался, кто является самым возвышенным преданным Кришне. And he has traveled throughout the universe, visiting so many places. И он обошел всю Вселенную, посетил много разных мест. Yes. Then finally he arrived in Dwaraka, and he began to watch the behavior of the Pandavas to see if they are actually Krishna's topmost devotees. Там он стал наблюдать за поведением пандавов, чтобы определить, действительно они являются самыми возвышенными преданными Кришне. Yes. Sorry, he went to Indraprastha to check Pandavas, not Dwaraka. Then after then he came to Dwaraka. То есть сначала он отправился в Индрапрастху, чтобы посмотреть, как там живут пандавы, а потом пришел в Двараку. Yes. Because in Indraprastha, the Pandavas, they told
Narada Muni that in Dwaraka, everyone has so much love and affection for Krishna. Потому что пандавы сказали, что в Двараке все имеют гораздо больше любви к Кришне. Yes. Then Narada Muni said, okay, I'm going to check there. И Нарада Муни сказал, хорошо, пойду посмотрю, проверю. Then at first he entered the palace of Rukmini and he saw that Rukmini, Satyabhama and others' wives, they were, means very close wives of Krishna. Он отправился во дворец Рукмини и увидел там Рукмини, Сатьябхаму и других цариц, самых приближенных цариц Кришны. Then Narada Muni, he told them, all of you are so fortunate because you have the opportunity to serve Krishna. So therefore you are the topmost beloveds of Krishna. Нарада Муни сказал, вы так удачливы, что вы можете так близко служить Кришне, вы являетесь самыми приближенными преданными Кришне. Yes. So therefore the whole world should be praising all of you. And I offer my pranam to all of you also. Поэтому весь мир должен восхвалять вас, и я тоже приношу вам свои поклоны. Yes. Then, by hearing Narada Muni's words, Rukmini, Satyabhama, they became so much actually desolated because they thought Narada Muni was actually means taunting them. И Рукмини, Сатьябхама от этих слов, они были очень смущены, они подумали, что Нарада Муни, он как бы подшучивает над ними. And then they told Narada Muni, oh, actually, you are glorifying us in such a way that we cannot understand. After 50 years of marriage, still we could not please Krishna. Они сказали, ты нас так прославляешь, что мы не поймем, к чему ты клонишь, потому что мы 50 лет уже замужем за Кришной и до сих пор не смогли его удовлетворить толком. Even though we are most beautiful and expert in all the arts, still we cannot satisfy him. Хотя мы очень красивы и сведущи во всех искусствах, но тем не менее мы не можем его удовлетворить. Yes. Then Rukmini said, Krishna, he only thinks about gopis. When he sleeps on my bed in my room, he cries for the whole night. Sometimes even in dream, he is holding my sari and he is weeping. Рукмини сказала, на самом деле Кришна, он все время думает о гопи. И даже во сне, когда мы лежим с ним на одной постели, он хватает за мое сари и называет имена гопи. Yes, and he says, oh Radhika, where are you? I cannot live without you. Lalita, where are you? И он говорит, о Радхика, где ты? Я не могу жить без тебя. Лалита, где ты? And then sometimes he remember Madiya Shoda, and he cries so much, and he begins to say, Maya, where are you? I'm hungry. Please give me milk. Give me makhan, butter. И иногда он вспоминает маму Яшоду, и он зовет ее, мама, я голоден, дай мне молока, дай мне макхана. Yes. Sometimes he remember his friends, and he calls them, Shridama, Subal, Madhumangal, where are you? I cannot live without you. It's time for cow herding, quickly come. Иногда он вспоминает своих друзей-пастушков, он зовет Шридама, Судама, Мадхумангал, пора идти пасти коров. And sometimes he remembers even his cows, and he begins to call for them. Shamali, Davali, Kalindi, Ganga, where are you all? Please come quickly. Иногда он вспоминает даже своих коров и называет, начинает звать их по именам и говорит, быстрее идите сюда. Yes. And for whole night he is lamenting, and my bed becomes completely soaked with tears.
Так всю ночь он скорбит, и вся постель, она становится мокрой от слез. Yes. And it happens every day, Rukmini say. И так происходит каждый день, сказала Рукмини. Who we are and what we are doing here, he does not even look at us. Кто мы такие, что мы здесь делаем, он даже не смотрит на нас. We are his queens only in name, because his heart is always in Vrindavan. Мы только называемся его царицами, но его сердце всегда во Вриндаване. Therefore, we feel completely rejected because we are not able to satisfy him anytime. Поэтому мы чувствуем себя отверженными, потому что мы никогда не можем удовлетворить. But he never call our names. He's only calling the names of the Gopis. Он никогда не произносит наши имена, он только произносит имена Гопи. Then Satyabhama said, "Oh, Sakhi, what you say is true. Just last night, Krishna, he was weeping on my bed and he pulled my sari saying, Radha, 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 and then he fell unconscious." И тогда Сатьябхама, она сказала: Сакхи, то, что ты говоришь, это правда. Как раз вчера Кришна ночью плакал, и он тянул меня за сари и говорил: Радха, Радха. I could not console him by any means. И я никак не могла его утешить. Actually, we are his wives. But what is the mystery behind this? Although we are so beautiful and so qualified, we cannot please him. Мы являемся его женами, и хотя мы красивы и квалифицированы, мы не можем удовлетворить его. But I want to know how we can satisfy him. Но мне хотелось бы узнать, каким образом можно удовлетворить его. Yes. So just at that time, Rohini Devi, she entered in the room, and she was the wife of Vasudev. But because of fear of Kamsa, she was living in Braj all the time before the birth of Baladev Prabhu. В это время в комнату вошла Рахини Деви, которая была женой Васудевы, но в страхе перед Камсой она жила во Врадже до рождения Баладевы. Yes. Only after Kamsa was killed, then she returned to Mathura, and after she went to Dwaraka. Только после того, как Камса был убит, она вернулась в Мадхуру, а потом в Двараку переехала. So, with Madiya Shoda, she helped to raise Krishna and Baladev. So she directly had experience with the Brajabasi's love for Krishna. И она вместе с Яшодой растила Кришну и Баладеву, и она знала чувство Браджабаси Кришны. So, as soon as she entered in the room, then all the queens stood up and offered pranams to her and give her much respect and a seat. И как только она вошла в комнату, все царицы встали, выразили ей почтение и предложили ей место, где сесть. Yes. So, then after all the queens, they surrounded Rohini Devi, and they begin to ask her so many questions. Затем все царицы обступили Рахини Деви и стали задавать ей различные вопросы. They said, "We know that you have lived in Braj since the birth of Krishna and Baladev, and you know the Gopis very well." Они сказали: мы знаем, что ты жила во Врадже с самого рождения Кришны и Баладевы, и ты также знаешь Гопи. So how Gopis, Madhya Shoda and Brajabasis, they love Krishna, that they can even control Krishna by their love. Какова же любовь Браджаваси и Яшоды к Кришне, что они могут этой любовью даже повелевать Кришне. So we want to know the glories of Braj. We want to understand the love of Brajabasis for Krishna.
Мы хотим узнать о славе Враджи и о любви Враджаваси Кришны. because Krishna can never forget them. And although we are serving him continuously for 50 years, still we cannot control him by our love. Кришна не может забыть их, и хотя мы служим ему уже 50 лет, мы не можем подчинить его себе своей любовью. He's always calling for the gopis, Radhe, Vishakhe, Lalite, but he never inquires about us in any aspect. Он постоянно взывает к именам Гопи, но о нас он никогда не вспоминает. So why is this? What is the speciality of the gopis? Почему так происходит? В чем уникальность Гопи? They have no wealth, they have no golden ornaments, diamonds and other jewels. У них нет никаких богатств, у них нет украшений, бриллиантов. They only wear ornaments made by flowers and different things they collect in the forest. Их украшения в основном состоят из цветов и других вещей, которые можно найти в лесу. Yes. So, in Vrindavan, Krishna, he was just like a cowherd boy. But here in Dwaraka, he is like the king of the kings. Во Вриндаване Кришна простой пастушок, а тут в Двараке он царь всех царей. So why? He is always thinking about Brajabasis and not about us. Почему же он все время думает о Враджавасе, а не о нас? So, in this way, the queens of Dwaraka, they want to understand what is the speciality of the gopis in Vrindavan. Таким образом, царицы Двараки, они хотели понять, в чем уникальность Гопи Вриндавана. Then they asked to Rohini, please, you must know what is the glories of the love of the gopis and Brajabasi. So please tell us everything. И они попросили Рахини рассказать им о славе Гопи и Враджаваси. Они сказали, расскажи нам, пожалуйста, обо всем этом. So in this way, as soon as Rohini remember Yashoda and Brajabasis, she began to weep in very emotional way. И как только Рахини вспомнила о Яшоде и Враджавасе, она сразу заплакала от эмоций. And she cried for some time. Then after, when she felt a little better, then she begins to describe the pastimes of Krishna in Vrindavan with a very grave mood. И когда она немного пришла в себя, она стала рассказывать о Кришне, о играх Кришны и Баларамы во Вриндаване. Очень серьезно. Then suddenly, Padmavati, Kamsa's mother, she entered in the room. И в это время неожиданно в комнату зашла Падмавати, мать Камса. At that time, she was more than 100 years old. And she was like hunked back. And she was walking with the help of a stick. Ей к тому времени было около 100 лет, и она была сгорблена и опиралась на палку. And as soon as she heard about the gopis, she became very angry. And she said, any discussions about gopas and gopis is useless. They are very cruel and bad persons. И она сказала, все эти обсуждения по поводу гопов и гопи, это все бесполезная вещь. Это очень жестокие, плохие люди. Yes, to protect Krishna from Kamsa, Vasudeva left Krishna in care of Nanda in Gokul. Чтобы защитить Кришну от Камсы, Васудева оставил Кришну в Гокуле. But actually, Krishna and Baladev, they were not properly taken care over there. Но на самом деле они не заботились о Кришне и Баладеве как следует. Yes. And they never gave proper food and milk to Krishna and Baladev. И они даже не кормили Кришну и Баладеву как следует, не давали ему достаточно молока. Therefore, when Krishna was hungry, he had to go to house of gopis and steal butter.
Поэтому Кришна, когда ему хотелось есть, он вынужден был ходить по домам гопи и воровать масло. And after he was caught stealing, Yashoda, she bound him with ropes and she threatened him with a stick, trying to beat him. И когда его поймали за этим, Ишуда связала его и угрожала ему еще этой самой хворостиной. Yes. And at the age of 5 years, when all the boys are going to Gurukul to get good education, Nanda and Yashoda, they begin sending Krishna and Baladev for cow grazing. А когда Кришне было 5 лет, и в это время детей нужно отправлять в Гурукулу учиться, они отправили его пасти коров. Телят. Yes. And on top of that, they were not even given shoes to protect their feet from the forest floor. И мало того, они даже не дали ему обувь, чтобы чтобы она защищала его ноги, стопы от когда Not even umbrella to protect from the sun and rain, they did not have. И зонтик не дали ему, чтобы он мог защититься от дождя и солнца. For 7 years, from sunrise to sunset, they grazed the cows. And what they got, just few pieces of clothes and very little food. И 7 лет с восхода до заката они пасли коров. И что они получали взамен? Просто несколько кусков ткани и немножко еды. Actually, we should call Gargacharya and make him calculate how much payment Krishna and Baladev they should receive from the cow grazing. Мы на самом деле должны позвать Гаргачарью и попросить, чтобы он подсчитал, сколько полагается Кришне и Баладеве за то, что они столько лет пасли там коров, сколько им должны заплатить. And then we have to calculate how much Nanda Maharaj spent with them. А потом нужно посчитать, сколько Нанда Махарадж потратил на них. If Nanda Maharaj spent more money with them than what they made working with cows, then I will ask my husband to give the double payment to Nanda Maharaj. И если то, что Нанда Махарадж затратил, это окажется больше, чем он как бы потратил на Кришну и Балараму, тогда я скажу мужу, чтобы он выплатил ему эту разницу. Yes. But after hearing the words of Padmavati, Rohini, she became very angry. И услышав эти слова Падмавати, Рахини очень разгневалась. And she said, I know what kind of chaste wife you are. You can never estimate the glories of Brajabasi's prema. И она сказала, что я знаю твое целомудрие, поэтому ты не сможешь оценить прему Враджаваси. Yes. Then she became upset and she left the room. И в расстроенных чувствах она вышла из комнаты. Yes. So Rohini, she then ordered Subhadra to sit at the door and not allow anyone to come inside. Затем Рахини сказала Субхадре, чтобы она стала на дверях и следила, чтобы никто не входил. Yes. And then she begins to tell the queens of Dwaraka about the moods of the Brajabasis. Тогда Рахини начала рассказывать царицам о настроениях Враджаваси. She said, the Brajabasis' prema for Krishna is very profound, and without him, they cannot even remain alive for 1 second. Она сказала, любовь Враджаваси к Кришне настолько глубока, что без него они не могут прожить даже мгновение. For them, just one moment of separation is just like one yuga. Для них мгновение разлуки подобно целой юге. Yes.
when Putana, she took Krishna and she flew on the sky, Yashoda, she felt just like her life was coming out of her body. Когда Путана схватила Кришну и унесла его в небо, Яшода чуть не лишилась чувств. Because Putana, she was holding Krishna on her breast. And then she began to manifest that huge form. At that time, Krishna was taken to the sky because Putana was very high, very tall. Путана, она держала Кришну у себя возле груди, и потом она начала увеличиваться в размерах. Из-за этого Кришна, он оказался высоко в небе. Yes. And then only after Krishna touched Yashoda, then again she became in consciousness. И только когда Кришна, он опять дотронулся до Яшоды, она вернулась в сознание. And also the elder Gopis, they love Krishna even more than their own sons. И другие старшие гопи, они любили Кришну даже больше, чем своих собственных сыновей. Yes. Even the cows of Vrindavan, they love Krishna more than their own calves. Даже коровы Вриндавана любили Кришну больше, чем своих телят. They would not give milk to their calves before giving to Krishna. Сначала они кормили Кришну своим молоком, а потом уже своих телят. Every living entity in Vrindavan, even the trees, the insects, the birds, the rivers, everyone loves Krishna so much. Все во Вриндаване, включая землю, растения, реки, они очень любят Кришну. And actually, Krishna, he was not interested in stealing the butter of gopis, but in fact, he only wanted to steal their heart. И на самом деле Кришну не интересует масло гопи, он хочет похитить их сердца. Yes, actually the gopis, they would make very nice sweet butter and they would keep it in such a way that they would wait for Krishna to come to take it from their houses. Гопи, они готовили очень вкусное масло и держали его у себя дома, ожидая, когда Кришна придет и сворует его. Yes, and just by the sake of making sweet pastimes, they would go to Yashoda and complain about Krishna's stealing butter. И ради того, чтобы устроить такие сладостные ливы, они шли к Яшоде и жаловались на Кришну. Yes. Even once, Krishna, he stole butter from his own house, but Yashoda, she caught him and she asked, Kanaya, did you eat butter? Однажды Кришна, он даже украл масло в своем собственном доме, но Яшода поймала его и спросила: Каная, ты ел масло? Yes, and Krishna said, Maya, main nahi makhana khayo. Means, mother, I did not eat butter. Но Кришна сказал: мама, я не ел масло. Then Yashoda said, but how your face is covered with butter? И Яшода спросила: а почему же у тебя все лицо в масле? Oh, my friends, they forcibly rubbed so much butter on my face. Да это друзья, они насильно мне намазали лицо маслом. I am herding the cows from morning to evening when I have time to steal butter. Я же с утра до вечера пасу коров, когда мне воровать это масло? And now you are calling me like a thief. It is because I'm not your son. So I'm going to another place. А сейчас ты называешь меня вором, это значит, что я не твой сын, и поэтому я ухожу. Yes, then the heart of Yashoda broke, and she begins to weep very bitterly. И тогда сердце Яшоды было разбито, и она стала горько плакать. Then she quickly put Krishna on her lap, and she begins to give milk from her breast to him. И она взяла Кришну на руки и стала кормить его своим молоком. And she begins to weep, and she says, okay, Krishna, you did not take any butter.
И она заплакала и сказала: хорошо, Кришна, ты не воровал масло. And then Krishna, with his small fingers, he begins to clean the tears of Madiya Yashoda. And he says to her, Maya, maine hi makhana khayo. Means, mother, actually I took butter. I ate butter. И тогда Кришна своими маленькими ручками, он стал вытирать слезы Ешоды, и он произнес вот фразу эту, которая означала, ну, она звучит похоже очень на то, что он сказал раньше, практически идентично, но смысл ее уже другой, что «мама, я брал масло». Yes. So, while Rohini, she was describing these pastimes of Krishna, Krishna himself, he was in his Sudharma assembly hall, and he was actually doing so many different types of duties with his ministers and also Baladev and Ugrasen. И когда Рахини рассказывала вот эти истории, Кришна, он находился в своем дворце Судхарма, и там он решал различные государственные вопросы со своими министрами. And then, but Krishna, he is all-knowing, he is Sarvagya. And therefore he knew that Rohini, she was actually speaking the sweet pastimes of Vrindavan at that time. Но Кришна Сарвагья, и он знал, что Рахини сейчас рассказывает о сладостных играх Вриндавана. Yes. And then, because Krishna's sweet pastimes was being spoken by Rohini, how Krishna could remain far away? И как же Кришна мог оставаться в стороне, когда рассказывались такие сладостные ливы? Yes. So he quickly left the Sudharma hall and he reached the palace of Rukmini. И он быстренько покинул зал, дворец Судхармы и отправился туда, где находилась Рахини. And Rukmini. Рукмини. And Balarama, he also understood the feelings of Krishna, and he quickly also arrived there behind him. И Баларама тоже понял, что чувствует Кришна, и он пошел за ним следом. But when they arrived, they saw Subhadra, she was guarding the door and did not allow anyone to go inside. И когда они прибыли туда, они увидели, что у дверей стоит Субхадра и никого не пускает внутрь. She told, if you go inside, then Rohini, she will stop speaking. And then you should stay here. И она сказала, если вы войдете внутрь, Рахини, она перестанет рассказывать, поэтому вы должны остаться здесь. Just put your ears on the door, and then you can hear everything she's saying. Просто приложите ухо к двери, и вы услышите, что она рассказывает. Rohini, she's speaking so much rasa katha. And then you can enjoy that. Рахини рассказывает раса катху, и вы сможете наслаждаться ею. Yes. So then Rohini, she continued saying, one day Krishna and Balaram, they told Yashoda, Mother, we want to take our cows for grazing, and we are Gopas. This is our tradition. So please, you should give us permission. Однажды Кришна и Баларама сказали Яшоде, что мы хотим идти пасти коров. Мы гопы, это как бы наше занятие, поэтому, пожалуйста, разреши нам. Yes. This is Rohini again telling the pastimes. И Рахини, она продолжает рассказывать историю. Then Madiya Yashoda, she replied, we have many servants in our palace. They can take care of cows properly. И Яшода сказала, у нас много слуг есть во дворце, они могут позаботиться о коровах. Also, your feet is so soft and so delicate, you not be able to walk in the forest like this. Кроме того, у вас очень нежные стопы, вы не сможете ходить по лесу вот прям так. And your body is also very soft and tender. You cannot tolerate the sun rays on you.
Также ваши тела очень нежные, там палящее солнце, вы не сможете выносить этот зной. So just stay at home and be happy here. Просто оставайтесь дома и будьте счастливы здесь. But Krishna and Balaram repeatedly, they begged for permission to take the cows for grazing. And finally, Yashoda, she agreed and she said, okay, but you can take the calves, not the cows, and don't go very far, just stay here in Vrindavan. Но Кришна и Баларама продолжали настаивать, и тогда Яшода сказала: хорошо, можете пойти, но возьмите не коров, а телят и не уходите далеко, оставайтесь тут во Вриндаване. Yes, and you must come quickly and don't take so much time. Вы должны возвращаться быстро, не оставаться там слишком долго. Then Yashoda, she brought very beautiful shoes and umbrellas for both of them. But Krishna said, Mother, actually, is it for us or for the calves? И затем Яшода принесла хорошую обувь и зонтики для их обоих. Но Кришна спросил: это для нас или для коров? If you want to give us shoes, at first you have to give shoes for each and every calf. Если ты хочешь, чтобы мы были в обуви, тогда нужно обуть и всех телят. And also you should bring one umbrella for each one of them. Then only we can accept the shoes and umbrellas. И также дать каждому теленку по зонтику. Тогда мы тоже возьмем зонтики и обувь. I am a Gopa. I am the servant of the cows. So if they don't have, then why should I have? Я же Гопа, я слуга телят, поэтому если у них нет чего-то, то как я могу это иметь? Yes. So in this way, Krishna and Balaram, they were taking the calves in the forest without shoes, without umbrella. Так Кришна и Баларама, они пасли телят в лесу без зонтика и без обуви. Yes. And as they were leaving Vrindavan, Madiya, Yashoda, and Nanda Baba, they were walking behind them, feeling so much anxiety in their heart. И когда они уходили из Вриндавана, Нанда и Яшода сопровождали их, беспокоясь. And Krishna, he was telling them, go back, go home. Don't worry, don't worry. А Кришна говорил: возвращайтесь домой, не волнуйтесь. Yes. I can easily manage my wandering in the forest. There will be no problem at all. Я справлюсь сам в лесу, нет повода для беспокойства. Yes. And I'm going to Yamuna to take the cows. And after, when I want to come back, I'll play my flute. And all the cows, they will come together and return with me to my home. Я пойду с телятами к Ямуне, и потом, когда нужно будет возвращаться, я сыграю на флейте, они вернутся, и мы вернемся все домой. Yes. So then, finally, Madhya, Yashoda, Nanda Baba, they stopped following Krishna in the forest. And Krishna said, don't worry, I will come back soon. И в конце концов Нанда и Яшода, они вернулись домой, и Кришна отправился в лес, сказал им, что скоро вернется. Yes. Then Rohini, she continues saying, Krishna, he used to play in the forest with his sakas on the pretext of cow grazing. И Рахини сказала, что Кришна, он играл со своими сакхами в лесу под видом того, что пасет коров. Yes. And when Krishna was moving ahead of the sakas, they would play one game, that who could run and touch Krishna first. И когда Кришна уходил вперед, то сакхи, они разыгрывали такую игру, кто первым добежит до Кришны. Yes. Then
at noontime, they would sit together in the forest in circles, and they would enjoy their picnic with their prasadam. И днем они усаживались кругом и устраивали пикник и принимали просад. Yes. So, and the Sakhas, they would try to make Krishna taste so many different varieties of preparations that they brought from their own homes. И сакхи хотели, чтобы Кришна попробовал те блюда, которые они принесли из дома. Yes, and they would push inside Krishna's mouth, and Krishna would relish with great love all these different preparations. И они клали эти блюда Кришне в рот, и Кришна с большим удовольствием наслаждался этими блюдами. Then Rohini sang, in Dwaraka, all of you see Krishna as Supreme Lord, as Bhagavan, and sometimes you can even see him in the four-armed form. И Рахини сказала, что в Двараке вы видите Кришну как Бхагавана, и иногда даже видите его четырехруким. But the Brajavasis, they never consider Krishna to be Bhagavan. They only think of him as their son, friend, or beloved. Но Враджаваси никогда не видят в Кришне Бхагавана, они видят его как своего возлюбленного сына или друга. In Braj, Krishna, he is like a Gopa. He wears a peacock feather, he wears his turban, and dhoti, Vajayanti Mala, and he's holding his flutes, and so many things. Во Врадже Кришна выглядит как Гопа, он носит павлинье перо, тюрбан, желтое дхоти и играет на флейте. Yes, and by hearing the sweet sound of the flute, all the inhabitants of Braj, they become completely attracted and paralyzed. И слыша звук его флейты, все жители Враджа, они застывают, привлеченные этим звуком. But especially the sound of the flute has a very strong effect on the gopis. Но особенно сильное воздействие этот звук оказывает на гопи. Yes. So then in this way we will stop here and continue with the glorification of the Gopi Prem. И так на этом мы сегодня остановимся и в следующий раз продолжим прославлять Гопи Прему. Hare Krishna, Vanchakapatarvesha Kripa Sindhu Bevacha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah.